Hi students, this is Vijay Kumar. Welcome back to SR Maths Tutorials. Today we discuss about a concept is trigonometry. ఈ ట్రిగనోమెట్రీ కాన్సెప్ట్ చెప్పబోయే దానికంటే ముందర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచే ఇది ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ యాంగిల్లోని కొన్ని అంశాలు విపులంగా మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏమిటి? A triangle having one of the angle is 90 degrees. మళ్ళీ ఒకసారి a triangle having one of the angle is exactly 90 degrees, that is right angle triangle. ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఒక యాంగిల్ అనేది 90 డిగ్రీలు ఉన్నట్లయితే ఆ ట్రయాంగిల్ ని మనము రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఎప్పుడైతే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ట్రిగనోమెట్రీకి సంబంధించిన 6 రేషియోస్ ఉంటాయి. ఆ 6 రేషియోస్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లోని కొన్ని అంశాలను అయితే మనం నేర్చుకుందాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఒకానొక యాంగిల్ ఖచ్చితంగా 90 డిగ్రీలు అయి ఉండాలి. వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈస్ 90 డిగ్రీ. ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఒకానొక యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ అయిపోయింది. ఈ ట్రయాంగిల్ కి నేమ్ ఇచ్చుకున్నట్లయితే దీన్ని క్యాపిటల్ ఏ వర్టెక్స్, బి వర్టెక్స్, సి వర్టెక్స్, మొత్తానికి ఈ ట్రయాంగిల్ పేరు వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఏబిసి. దిస్ ట్రయాంగిల్ నేమ్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. రైట్ యాంగిల్ అట్ క్యాపిటల్ బి వర్టెక్స్. క్యాపిటల్ బి అనే దగ్గర 90 డిగ్రీస్ ఫామ్ అయిందని అర్థం. క్యాపిటల్ ఏ దగ్గర 90 డిగ్రీస్ లేదు, క్యాపిటల్ సి దగ్గర 90 డిగ్రీస్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ అట్ క్యాపిటల్ బి అంటున్నామంటే క్యాపిటల్ బి దగ్గర 90 డిగ్రీస్ ఉందని అర్థం. ఈ రెండు యాంగిల్స్ గురించి మీరు చెప్పడానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఒకానొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కానీ ఒక అంశం అయితే దీంట్లో దాగి ఉంది. సమ్ ఆఫ్ 3 యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈస్ 180 డిగ్రీస్. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏ ట్రయాంగిల్ అయినా తీసుకోండి, ఆ ట్రయాంగిల్ లోని ప్రతి మూడు కోణాల మొత్తం అనం లేదా సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ అనొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈస్ ఆల్వేస్ 180 డిగ్రీస్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్, బి దగ్గర ఉన్నటువంటి యాంగిల్, సి దగ్గర ఉన్నటువంటి యాంగిల్, ఈ 3 యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ అంటే మూడింటిని యాడ్ చేస్తే దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది 180 డిగ్రీస్ కి మించదు, తగ్గదు, అనగా ఎగ్జాక్ట్లీ 180 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, యాంగిల్ ఏ అనే దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉండొచ్చు? ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఏబిసి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కావడం వల్ల క్యాపిటల్ బి దగ్గర 90 డిగ్రీస్ ఫామ్ అయింది. 180 డిగ్రీలో 90 డిగ్రీస్ బి తీసుకున్నప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ సి అనే వర్టెక్స్ దగ్గర యాంగిల్స్ ఖచ్చితంగా రెండు కూడా 90 డిగ్రీస్ కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. క్యాపిటల్ ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఒకానొక యాంగిల్ క్యాపిటల్ బి దగ్గర 90 డిగ్రీస్ అయిపోయింది. మొత్తం మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 180 డిగ్రీ అవుతుంది. ఆ 180 డిగ్రీలో క్యాపిటల్ బి దగ్గర 90 డిగ్రీస్ పోవడం వల్ల మిగిలిన 90 డిగ్రీస్ అనేవి ఈ రెండు పంచుకోవడం జరుగుతుంది. వన్స్ అగైన్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి one of the angle is 90 degree. What you say about the angle A and angle C? You know very well, sum of the angles in a triangle is 180 degree. One of the angle 90 degrees will be removed from the 180. Remaining angle is 90 degrees. That 90 degrees sharing to the capital A and capital C. Finally, what you say about here A comma C angle, students? Angle A plus angle C is equal to 90 degrees. What is the angle A exactly? Cannot be tell me here. But one of the concept is there. Angle A always below 90. One of the angle is below 90, that is called acute angle. Okay. Now in this situation, capital A, B, C angles
Sum is always 180 degrees. In this case, capital B vertex angle is 90 degrees. I don't know angle A. I don't know angle C. So I written as it is, cannot be changed, is equal to 180 degrees. Now this 90 is added to here two concepts. Now this 90 is coming from left to right. That sign will be changed. 90 having the positive. Here coming from left to right. 90 subtracting from 180 degree. So this 180 minus 90 answer is 90. That value is the remaining two angles sum. Which two angles, students? Angle A, angle C. Sum is equal to how much here? Angle A plus angle C is equal to finally 90 degrees. Are you understood this concept, students? Now, angle A plus angle C 90 degrees. Then what you say angle A? What is say angle B? Sorry, angle C. These two angles separate. Tell me here. Angle A is a acute angle. What is the meaning of acute angle? One of the angle is less than 90 degree, more than 0 degree. More than 0 degree, less than 90 degree. Or your angle is between 0 to 90 degree. That angle is called acute angle triangle. Acute angle triangle. In the case, angle A separator, answer is below 90 degrees. Angle B, angle C also below 90 degrees. So that angle A, angle C always acute angle triangle in the situation only. Not repeating another triangle. Okay. In this case, angle A, angle C are acute angle triangles. Acute angle triangle nothing but less than 90 degrees. Okay. Now, this is the concept of the right angle triangle. Now, I am going to the hypotenuse concept and side another side. These two sides are depending on acute angle. One of the side is called opposite side, another side is called adjacent side. I will explain the next concept on the board. Come to the point. Now, in the right angle triangle ABC, angle A is equal to angle C is equal to angle B is equal to angle B already 90 degrees. Angle B already 90 degrees. What you say about angle A? Angle C. For example, angle is denoted, the letter is theta. The theta is represented like this is theta. Okay. Now, at the vertex capital A, some angle is there. That angle is called theta. Each and every triangle having three sides. Especially here right angle triangle, one of the angle is theta. The theta opposite side is BC side. Theta opposite side is BC side. This BC side name is opposite side. Opposite side. Now, theta having the another side is there. This side name is adjacent side. This side name is adjacent side. Are you understood, students? థీటాకి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ పేరు వచ్చేసి ఆపోజిట్ సైడ్. థీటాకి ఎదురుగా ఉండేది ఎదుటి భుజం అని అంటారు. థీటాకి ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి థీటాకి ఆపోజిట్. ఈ థీటాకి ఎవరు ఉన్నారు ఆపోజిట్? ఈ థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ అవుతుంది. సో దాట్ బీసీ సైడ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఏ. Opposite angle of theta, that name is opposite side. Now theta having one more side is there. That side name is adjacent. Adjacent side. And one more thing is there. AC also a side. But what you say about what is the name of AC side? This is very special side is there.
This side name is depending on right angle. What is right angle? One of the angle is 90 degree, that is right angle. In the triangle, which angle is 90 degree? Capital B. What you say about angle B opposite side? Angle B opposite side AC. Angle B opposite side AC. That AC is called hypotenuse. Hypotenuse. In the triangle, right angle triangle having three sides, one of the side name is hypotenuse. The remaining two sides are called, one is opposite side, another is adjacent side. These opposite side, adjacent sides are depending on acute angle. One more concept, hypotenuse is always dependent on the right angle. Which side is opposite of the right angle, that side is called hypotenuse. Which angle is opposite side? Here given theta is there at capital A. Theta opposite side is opposite side. Theta adjacent side is called adjacent side. It's clear, students? Now this is a concept of in right angle triangle, some names. A right angle triangle having three sides, those sides names are, one is opposite side, another is adjacent sides. These opposite side, adjacent sides are dependent on acute angle triangle. One more side is called hypotenuse. This hypotenuse side is dependent on right angle. Which side is opposite side of the right angle, that is called hypotenuse. It's clear, students? 90 degrees కి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ పేరు ఎప్పుడైనా సరే హైపోటెన్యూస్ గా ట్రీట్ చేయాలి. మరి ఆపోజిట్ సైడ్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? ఆపోజిట్ సైడ్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా అక్యూట్ యాంగిల్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు టీటా అనేది క్యాపిటల్ ఏ దగ్గర ఉంది. ఈ టీటాకి ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి సైడ్ పేరు వచ్చేసి బీసీ. ఈ బీసీ ఈ టీటాకి ఆపోజిట్ ఉంది. ఈ బీసీ అనే సైడ్ టీటా అనే దానికి ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ అని, ఈ టీటాకి ఈ ఏబి సైడ్ ఆనుకొని ఉంది. ఆనుకొని ఉండడం అడ్జసెంట్. ఆనుకొని ఉండడం అడ్జసెంట్. ఎదురుగా ఉండడం ఆపోజిట్. ఎదురుగా కూర్చున్న వ్యక్తి అన్నాం అనుకో ఆపోజిట్ సైడ్ అని అంటాం, ఆపోజిట్ పర్సన్ అంటాం. పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి దాన్ని ఆసన్న భుజం అంటాం తెలుగులో. ఆసన్న భుజం అనగా పక్కన ఉండడం. టీటాకి సరే ఈ టీటాకి ఇది కూడా ఆసన్న భుజం అవుతుంది కదా, అడ్జసెంట్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు అడ్జసెంట్ సైడ్ అనట్లేదు అంటే ఈ సైడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద రైట్ యాంగిల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ పేరు అపోజిట్ సైడ్ కాకుండా దాని పేరు హైపోటెన్యూస్ అంటాం. ఎందుకు ఈ పేరు ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ అతి పెద్దగా ఉంటుంది, అంటే లార్జెస్ట్ సైడ్ అంటాం. ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విచ్ సైడ్ ఈస్ largest side, that side always opposite side of the right angle. రైట్ యాంగిల్ కి ఎదురుగా ఉన్న సైడ్ ఖచ్చితంగా పెద్దగా ఉంటది. ఏ యాంగిల్ అయితే చిన్నగా ఉంటుందో ఆ యాంగిల్ కి ఎదురుగా ఉండేది చిన్న సైడ్ ఉంటుంది. ఏ యాంగిల్ అయితే పెద్దగా ఉంటుందో ఆ యాంగిల్ కి ఎదురుగా ఉన్న భుజం పెద్దగా ఉంటది. విచ్ సైడ్ is smallest side in a triangle? Which angle is small, that angle opposite side is smallest side. Which angle is big, that angle opposite side is big. Which angle is middle, that angle opposite side is middle side. It's clear? Now this is the concept of the right angle triangle. If in case students listen carefully here, this theta is, if in case at C is there, what you say about opposite and adjacent? I am going to the same concept by representation. Theta is at C. What you say about here? Come to the point. Now this is right angle triangle again. This is capital ABC. Now right angle at capital B. This is 90 degrees. What you say about capital A at capital C angles?
Always one of the angle is 90 degree, remaining two angles in a right angle triangle, always acute angle. Now capital A acute angle, capital C also acute angle. Acute angle nothing but one of the angle is between 0 to 90 degree, that is called acute angle triangle. My question is now, at a capital C vertex, some angle is there, that is acute angle. You know very well. Now this is representation theta. What you say about opposite side in the triangle? In the triangle ABC, opposite side is AB, because of theta opposite side is AB. Theta at capital C, so that AB is called opposite side. Theta adjacent side is BC. This is called adjacent side. Now what you say about AC? AC again right angle opposite side. Which side is right angle opposite is there? That is hypotenuse. Okay. AC cannot be changed. Hypotenuse. Are you understood, students, these two concepts? Now theta at capital A. Now opposite is BC. Opposite is BC. In the triangle AB is a opposite side. Why AB is opposite side here? Here theta is at capital A, here theta is at capital C. This theta interchanged to A to C, so that opposite sides are also changed to the BC to the AB, AB to the BC. Okay. Now adjacent side of triangle ABC at theta is A. Adjacent is AB. In this case, theta is at C. Adjacent side is BC. Those are interchanged. But one concept is there, that is hypotenuse. Hypotenuse cannot be changed because of hypotenuse dependent on right angle, but not acute angle. Right angle where is there, that opposite angle, that opposite of side of the angle is called hypotenuse. Now capital B vertex having the 90 degrees, that opposite side is AC. This angle opposite side is AC, so that AC is called hypotenuse. In this situation, capital B is equal 90 degrees, so that opposite side is AC. So that in this concept, A, B, C, three vertices are there. A, B, C angles also is there. Angle A, angle B, angle C. A, B, B, C, C, A are three sides are there. Three sides names are different names. So dependent on two sides are dependent on theta. One side is a right angle triangle. It's clear? Now, one more thing. From Pythagoras theorem, one of the theorem is there. Pythagoras theorem. What say about Pythagoras theorem? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. In the right angle triangle, from Pythagoras theorem, one of the formula is a very most important formula. That formula is actually a right angle triangle having three sides. Those sides names are opposite side, adjacent side, hypotenuse. Okay, one of the side is opposite, another is adjacent, one more is hypotenuse. Which side is biggest, students, here? Hypotenuse. Very good, hypotenuse. Remaining two sides are less than to the hypotenuse. So that I am going to the concept of the Pythagoras theorem. Hypotenuse square, hypotenuse, H for hypotenuse, hypotenuse square of the hypotenuse value is nothing but equal sum of the squares of the opposite side, adjacent side. This is very important. H square is equal to O square plus A square. What you say about HAO? H means hypotenuse, A means adjacent, O means opposite. From Pythagoras theorem, in the right angle triangle ABC, here hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. Very most important formula. You remember this formula again. H square is equal to A square plus O square, or O square plus A square. You interchange these two concepts, cannot be changed the formula. Okay, this concept is H square is equal to O square plus A square, right?
H square is equal to A square plus O square also right. Because of commutative property, A plus B is equal to B plus A. Cannot be changed the answer. Okay. Now this is a formula. This is first formula in the trigonometry. Very, very important. H square is equal to O square plus A square. H means hypotenuse, A means adjacent, O means opposite. This adjacent side, opposite side, dependent on every time acute angle in a right angle. Hypotenuse cannot be changed because of always hypotenuse opposite angle of a 90 degree. Okay. Now the second formula. The second formula. This second formula coming from the first formula. Okay. Now what you say about hypotenuse value, students? Whenever hypotenuse having the 2 is coming from left to right, the square can be written as square root. One square is coming from left to right or right to left, the square can be written as square root. Square root nothing but you know already very well. Square root. The inside of the square root is these two terms written as it is, opposite square plus adjacent square. What is the difference between these two formulas? These two formulas both are same. Here hypotenuse having the power 2 is there. In this case hypotenuse having not power 2 is there. Whenever power will be removed, that power having the 2, immediately you write square root. Square root. Okay. This is the second formula. What you say about the third formula? Third formula. Listen students, whenever this a square from the first formula, a square, I want to a square. A square formula is this opposite square coming from right to left. Opposite square coming from right to left. What you say about here? Opposite side. Adjacent square is equal to, I want to adjacent square is equal to, opposite square is positive is there. Opposite square subtracting from hypotenuse square. Now our formula is hypotenuse square minus opposite square. Are you understood this third formula, students? Once again repeated. The first formula is hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. But I want to the adjacent square. I want to adjacent square. Adjacent square is equal to, now the opposite square coming from right to left. This opposite square having the positive, this opposite square subtracting from the hypotenuse square. That is the formula. Opposite square, adjacent square is equal to hypotenuse square minus opposite square. The fourth formula very easy, students. Tell me now here adjacent. Adjacent side is equal to these two coming from left to right. Again square root. Square root. Formula you write remaining terms as is hypotenuse square minus opposite square. The fifth one is, and sixth one is, tell me now. Here highlight concept is h square. Here h. Now the third and fourth having a square and a. What you say about fifth and sixth? Very good. Now a square clear. Now o square how much? O square, opposite square is equal to hypotenuse square minus adjacent square. Hypotenuse square minus adjacent square. Opposite is equal to under root over hypotenuse square minus adjacent square. Are understood these concepts? These 6 concepts are very, very important and directly formulas are there. Once again repeated these formulas. Hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. You write simply say and h square is equal to o square plus a square. That's it. H is equal under root of o square plus a square. O square is equal to h square minus a square. O is equal to under root h square minus a square. A square is equal to h square minus o square. A is equal to under root h square minus o square. This is the formulas of the from Pythagoras theorem. Those Pythagoras theorem concept is h square is equal to o square plus a square is a major formula of the theorem. Okay. Now we discuss about trigonometry ratios. The next session. Thank you very much.